Okay, once again, good afternoon. It's already 1:05. Welcome to the fourth day of our capacity building on online applications, data management, research, and communication skills. So later on, the attendance link will be posted on the comment section. And so, everyone, let us start our session with a prayer to be given by Ma'am Abigail de la Cruz. Ma'am Abby. Okay, good afternoon, everybody. Let us bow our heads. Lord, we thank you for this day that you have given us. May you shower us more blessings and learnings as the seminar ends today. We are humbly asking for your guidance and wisdom. In this, we ask you, Almighty God. Amen. Thank you, Ma'am Abby. Okay, now let's before we move on to the first speaker or to our formal session, let's have first the Katami result, which will be presented by our Katami associate, Ma'am Nerissa G. Poldo. Ma'am Poldo. Good afternoon po. Am I heard na po, Sir Guy? Yes, Ma'am Poldo. Loud and clear. Thank you for allowing me to share my screen. So here is the result of our Kami Day 3 for Day 3. Let us begin with the rating for automating e-certificates using AutoCrat. Ma'am Neri, are you sharing your screen? Yes po. Wala pa dito sa screen. Okay, so we'll wait for Ma'am Nerissa. She is fixing some technical problems. Ma'am Neri, are you already there? Nalaglag siya, sir. Okay. So we'll have to present the Katami result and the top evaluators for yesterday's session later on after the talk of our speaker. Okay, now let's move on and let's have the formal session of this afternoon. Okay, let me introduce to you our first speaker. Our first speaker Hello, will sorry. this. Ay, sorry, you're already there, Ma'am Neri. Sorry. Okay. I, Carry this is on. just okay, thank you so much. Can you see now my screen? Not yet. There. Can you see now my screen? Not yet. Not yet. Oh, wait. I'll just repeat sharing. How about that, Sir Giray? Oh, started sharing na. Okay. So sorry for that. Once again, good afternoon, my dear participants, and good afternoon to the ICT team together with the speakers for this afternoon. I present to you the Katame result for daily. For automating e-certificates using Autocrat, they got 3.96. For the first speaker, Ma'am Nerissa G. Paul, she got 3.94. And Ma'am Mary Antita Ternate, our second speaker, got 3.94 as well. For MC, Sir Giray got 3.91. And for the technical team, they got 3.92 with an average score of 3.92. For the general rating for the day, for day 3, it is 3.91. Here are the online top evaluation.
Top 5, Miss Jessica S.J. Samson. Top 4, Ma'am Elizabeth Tibo, consistent. Top 3, Ma'am Rachel Ann V. Bonifacio. Top 4, consistent as well, Ma'am Rosary Ann A. Vergara Tolete. And our first is Sir Kevin Jason Paul M. Tolete. Consistent. For feedback, comment, and suggestions to presenters, the presenters were articulate and knowledgeable of the topic, but I was not able to follow because there's a part of the slides that seems to be no longer related or it optional as to what the speaker was discussing. The discussion was well structured, main points were emphasized, and the presenters talk very clear and dynamic. Thanks for another learning, most especially on automated sending of certificate through the help of Google Workspace like Google Slide, Google Forms, and Google Sheet. Comments, feedback on the overall operation of the program. I do appreciate the effort and time provided to us, especially by the presenters and the facilitators. My feedback will be for this type of topic with complicated steps, and for the first timer like me, I guess slower pace would be more helpful. Thankfully, there is a copy of slides and a recorded video wherein we can always go back. Thank you. Second, thank you for the excellent and clear presentation program. It was extremely helpful and such a great program team. Congratulations. Thank you so much for imparting us new knowledge. Session is quite fast but still went well. For our output, automated e-certificates to be sent po in to the email addresses of the facilitators, or you can also access it through the provided Google Drive links below. I will be posting again the link for our day 3 automated certificates using Autocrat. So thank you so much po. And again, thank you for your honest feedback for our day 3 presentation. Thank you po. Okay, thank you, Ma'am Poldo, and congratulations again to our top evaluators. Okay, so now at this juncture, I'd like to again to introduce our speakers this afternoon. Our first speaker will discuss how to support education players using cost-efficient ICTs, specifically track on-site attendance using QR code. She is a teacher too and the ICT coordinator of Tagumpay National High School. Her commitment and passion in teaching won her the 2020 Gawad Kampilan Outstanding Innovator Award for Secondary Teacher. Her project, titled Project Core, or Community of Responsible Educators, made her the recipient of DepEd's 2018 National Innovations Award for ICT in Teaching and Learning, and a finalist in the same search for the ICT Innovations Award for Governance. She is a Microsoft Education Ambassador and one of the DepEd's National OER Core Leader. She took her Bachelor of Science in Computer Science degree at the Philippine Christian University in Taft Avenue, Manila, through a full scholarship grant by the Kapatiran Kaunlaran Foundation Incorporated, and her certificate in professional education at the University of Rizal System Rodriguez campus. At present, she is finishing her Master of Distance Education thesis at the CHED's National Center of Excellence in Open and Distance Education, the University of the Philippines Open University. Ladies and gentlemen, the woman I am referring to is Ma'am Michelle Ann Medina. Ma'am Mitch, take it away. Sir, pa-introduce na rin po si Ma'am Abby para diretso na po kami. Okay. Joining Ma'am Mitch today, this afternoon, our second speaker is also a Google certified educator, a graduate of Bachelor of Science in Computer Science with a certificate in professional education. She is a grade 7 advisor for modular distance learning class and teaches many courses as a TLA grade 7 subject teacher. She earned units in Master of Arts in Education at Marikina Polytechnic College. Ladies and gentlemen, our second speaker is no less than
Ma'am Abigail de la Cruz. Okay, Ma'am Mitch, take it away. Okay. Wait lang, swap ko lang yung ano. Yan, okay. So good afternoon po sa lahat. Welcome po sa ating last day para sa week na ito, no? So today we're going to discuss tracking on-site attendance using QR code. Actually, ito po ay sinamahan ko ng iba, kumbaga sa pagluluto ay nilagyan natin ng twist. So I hope you will learn a lot from this session. And I'll be discussing this together with Ma'am Abby, kagaya nga po ng sinabi ni Sir Giray. Okay. For our topic, yan po lahat ng ating i-discuss. Okay? Don't worry, madali lang yan, pero syempre, meron tayong assessment later. So let's start by discussing why use QR code. Okay, so for the rationale, we all know that we were hit by the coronavirus, and I'm sure that all of you are aware about this disease, no? So 1 year na tayong nagtsatsaga, working from home, especially kami mga teachers, no? 1 year na kami na we are in a distant situation with our students. Kayo naman po, as an office staff, ay ano rin tayo, no, nagwo-work tayo in skeleton force, yung iba nasa office, yung iba naman po ay nasa bahay. So we don't know when this pandemic will end, pero one thing for sure ay we are doing everything to fight this pandemic. Okay, so as I search last night, so yung world statistics niya ay ayan po, sa kabuuan, ano, umabot na yung coronavirus cases sa 150M. So buti sana kung pera yun, okay lang. Kaso hindi, kaso ng coronavirus. And that's our 3 million, no? Kung i-compare natin, maliit na bahagi o porsyento, pero just the same ay nakaka-affect pa rin. But let us take it in a lighter way, because there are people who also recovered from the said disease. So 127. And there are top 10 most affected countries. So previously, nung ito ay nag-uumpisa last year, kung maalala po ninyo, di ba? Italy, yung talagang, alam niyo yun, yung patay ay talaga, yung patong-patong, ganyan, ano? So araw-araw may namamatay at hindi na nila alam kung paano nila ito ililibing at paano nila ito i-cremate, kasi talagang pile, kumbaga talagang parang pinapala dahil nandyan na sila sa halos sa labas. No, it was followed by the US, no, nagkaroon din sila ng emergency. And right now India is experiencing the same emergency. So mapalad pa rin po tayo mga Pilipino na kahit po nakakaranas tayo ng ganitong pandemya, still malayo po yung nararanasan natin sa nararanasan nila. Okay. Sa Pilipinas, ayan po ang ating datos, 1 million. And that is about 17,000 lang. Compare naman sa cases, no? Marami po ang naka-recovered. Kung 1 million siya, almost 1 million din naman po yung naka-recovered at konti nga lang po yung namatay. Hindi ko naman po sinasabing mamatay lahat, no? Ang sinasabi natin ay nakaka-recover, okay? At least, kumbaga, nagagawa ng paraan. Okay. So this data or statistic, it was recently posted by the Bayan ng Montalban page. So makikita po natin yung total number of cases, no? Parang ang sarap balikan nung wala pang kaso. Pero right now we have 3,124 and lahat ng naka-red ay active cases, no? So dun sa total case na yon, may 524 tayong binabantayan, and ang mga barangay na may active ay ang Burgos, Manggahan, Mascap, Rosario, San Isidro, San Jose, and San Rafael. Tinignan ko nga po yung Puray kasi nung mga nauna, 'di ba, wala talaga silang kaso pero nagkaroon pala, ayun, isa. Sana wag nang kumalat, at least malayo kasi sila kumpara sa atin, at sana wag silang ma-penetrate dun sa area na 'yon, no?
Next po, these are the hotspot areas in our municipality. Nung nakaraan, ito po ay na-reduce na, bumaba na to kumonti na yung mga yung mga street or mga places kung saan naka-indicate na sila ay hotspot. Pero ito lang, kaka-post niya lang yan. Ayan, may date pa, April 29. Ayan ulit, dumami ulit siya. So, talagang kailangan nating gawin lahat ng pag-iingat para maiwasan, no? At makaiwas din sa ganyan. Okay. For the second part, Ma'am Abby will discuss this part. Hello po. Good afternoon po. Naririnig po ako? Yes, Hello? ma'am. Okay. Yes, Ma'am Abby. Okay, good afternoon po ulit. So, for now, I'm going to discuss a QR code uses and features. So, ano ba ang QR code or QR? So, marami sa atin siguro nakikita yung kulay black na yan or siguro ginagamit na natin as of today. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin yan? So, QR stands for Quick Response. QR codes are capable of storing lots of data, but no matter how much they contain, when scanned, the QR code should allow the user to access information instantly. Hence, why it's called a quick response code. So, from the word or definition itself, it is a quick response code. So, literal, mabilis. So, kapag in-scan mo na yan, by using the scanner, automatically, yung data na of a particular person na yan, makikita na agad dun sa database. Okay, next po. So a QR code is characterized by a two-dimensional pattern of square, black, and white dots. With this pattern, it is possible to embed 200 times more information than a standard barcode. The codes can contain basic information like links to websites or large volumes of data consisting of over 4,200 alphanumeric characters that are encoded into the patterns. To access the information, a person needs only scan the QR code. So, si Denso engineer Hara Masahiro invented the QR code 25 years ago. It is used for tracking the production of the vehicles. So, 25 years ago pa pala na-invent itong QR code na to. So, ngayon lang natin nagagamit dahil sa pandemic na ito. Okay, next po. So, these are the parts of QR codes. So, we'll start from the position pattern, the quiet zone, the data and error correction keys, the alignment pattern, and the timing pattern. So, we do not have to discuss more further of this. Pinakita ko lang po yung parts ng QR. Okay po. Next po. So, QR codes are commonly used for holding data such as simple text, welcome messages at conferences, addresses, personal home address or business address, phone numbers, personal telephone number, your company's phone number, and email addresses, personal or business accounts. So kahapon po ay na-discuss naman po ni Ma'am Neri at ni Ma'am Tarnate about dun sa QR Monkey. So yung pag-input na kung paano gumawa ng simple QR code. So ito po ang mga nilalaman dapat niyan. Ulitin ko po, simple text, addresses, phone numbers, and email addresses. Next po. So what are the advantages of using QR code? First, it is contactless. So, hindi na natin kailangan pang humawak ng ating mga time in and time out card or magsulat pa sa logbook para makakuha ng ating attendance. Next, no need to wait. So, di ba po, for example, sa mga data, sa pag-gather ng data, hindi na natin kailangan pang mag-consolidate na aabutin pa for a week or month para makita natin ang ating mga data, ma-compile lahat yun. So, dito po, automatically, sa database, ayos na po yung name, address, phone numbers, etc. Kung ano ba yung in-input dun sa ating QR code. Then last, it is easy to manage. Next, so here are the list of QR code generators. We have the beacon stack, the QR code generator,
the QR code monkey, the Scanova, the QR code generator, the Shopify, GoQR, and the QR stuff. So, yan po ang pwede natin magamit. Pero ang ini-introduce namin na gamitin or ang pinaka nagamit na or masasabi natin na pwede natin gamitin ay ang QR code monkey. Okay, next po. So, ayan po ang interface ni QR code monkey like Ma'am Neri and Ma'am Tarnati have introduced it last day. So, what are the requirements to generate a QR code? First, you have to have a QR code generator and an Android or iOS cell phones with good specifications. QR code generator, kailangan mong i-download yan together with the QR code monkey para mabasa nito ang inyong QR. Next, yung cellphone mo ay dapat ay may magandang specs. In short, dapat medyo mataas ang specifications nito dahil ito ay mag-hold ng napakaraming data kung ito ay gagamitin for attendance. Okay. A QR code generator. Okay. Okay, sige po. Okay, now I'll return this to Ma'am Mitch for more further discussion. Okay, back to you, Ma'am Mitch, para mas maintindihan pa nila at yung mga gagawin nilang activity for later. Okay, sorry Ma'am Abby. Okay lang. Ay, meron pa pala. Oo, yan pa sa'yo yan. Meron pa pala. Types of QR code. Ito, meron palang types of QR code. One, dynamic QR code. It is a QR code with a short redirection URL encoded in it or the universal relocator location. Okay, the information you're trying to communicate isn't encoded in the QR code itself like a static QR code. Instead, the information you're trying to communicate is on a website. And a dynamic QR code redirects to that website. Like for example, na nakikita nyo po dito, si dynamic QR code, kapag in-scan nyo po siya, dadalhin niya kayo to a particular website. For example, like this. It is used for promotion like yung mga products. Sa ibang bansa, dito naman sa right side, yung may biscuit, kapag in-scan mo yung QR na yan, dadalhin niya kayo dun sa website in which nandun yung mga promotions like kung what is all about that cookies. Di na katulad ng mga traditional na nakikita natin sa market nowadays na ang dami pang nakasulat doon sa pabalat ng mga products or item. Okay, next. Okay. So, this is a QR code generator na sinasabi ko kanina. Okay, next po. So, number 2 type of QR code is the static one. It is a QR code with fixed information. The information a static QR code delivers upon being scanned is encoded directly in the QR code itself. QR codes are made up of scannable patterns of white and black blocks are aligned in various ways. So, example of this is yung Montalban Pass na ginagamit natin. Lahat po ba dito ay taga Montalban? So, ayan po, familiar na po tayo dyan. Yung iba nga po, di ba, piniprint pa, tapos pinapalaminate para mas madaling ma-scan na. Itong static QR code na to, this one is na ginagamit nga of Montalban Municipal Hall. Okay. So, itong static and dynamic QR code, pwede natin itong magawa doon din sa QR monkey. Okay. That's all for. So, those are the facts about the QR. Thank you. Going back na po to Ma'am Mitch. Okay, thank you, Ma'am Abby. So, for the next topic, we have the different applications of QR code. So, tingnan natin yan. Okay, so in using QR code, we need to consider the following. So, what are the types of code available? So, binanggit nga kanina ni Ma'am Abby that we have the dynamic and we have the static. Later on, I will further describe ano yung pagkakaiba ng dalawa. And of course, the cost flexibility. Kailangan ba na gumamit ka pa ng extra application to let your QR code ride on that application? Parang i-embed mo siya, isasali mo siya, parang ganon. And then,
the customization options. Ano-ano yung pwede mong gawin? Kanina, ipinakita natin dun sa picture that we can embed text. Pwede tayo maglagay ng text, pwede tayo maglagay ng website address, ganyan, ano? And even we can include a V card or business card, pwede tayo maglagay ng ganyan. And then, how about the robust experience? Ano ba yung experience na ina-expect natin from using this simple ICT solution? And how about flexibility? So all of those will be discussed in the following examples. So there are different applications of QR code in different fields. Like for example, use of QR code in agriculture. Tingnan natin. Hindi lang ako nakakuha ng locally used QR code dito sa atin, ano? But I have here an example kagaya ng binabanggit kanina ni Ma'am Abby. This is an example of dynamic QR code wherein the QR code is used as a agricultural marketing strategy. So, ang ibig sabihin lang po nun, that's why they embed o nilagay nila yung QR code dyan, is that you cannot contain all information. Kagaya nga ng binanggit kanina, 200 characters at a minimum ang kaya lang yan ilagay. Eh hindi po ba sa isang website napakaraming characters nun? When we say characters, like for example, itong title, all of these are characters including space. So, bilangin natin yung word na using pa lang. 1, 2, 3, 4, 5. When you include the space, 6 yon. So imagine that kung ilang spaces yan at ilang characters na mag-a-appear, 200 lang yan ang kaya. So nagkakaroon po tayo ng shortening, ano, parang nare-reduce yung kaya niyang information na kayang isakay na information dun sa pinaka QR code natin. That's why we need to use the dynamic QR code. So ano pa? Tignan po natin. Okay, as part of the agricultural marketing, still, 'di ba? Kagaya ng binanggit kanina ni Ma'am Abby, ay hindi kayang i-contain, marami pang mga nagkalat na mga salita na hindi naman natin talaga naiintindihan, ano. So ito, pag in-scan po natin, maaari kanyang i-direct sa isang YouTube site wherein you can further watch the video or any presentation na pinrepare ng company para doon. Okay? So that is the application of QR code in agriculture, and I hope mas marami pang applications tayong marinig. Locally, hindi ako nakakita, no? Pero I believe na ginagamit din yung ganong strategy, hindi lang siguro nasusulat pa or nababalita. Another, I know all of you are aware and familiar with this. Okay, some of you have boarded the Cebu Pacific, no? Dito sa Cebu Pacific, very social siya kasi all you have to do is to download the app wherein you can get your boarding pass. Hindi na papel-papel, no? So, i-scan mo na lang yan and then hassle-free check-in, yun ang papakita mo. Very convenient, no? Yung ibinibigay nitong QR code na to, pagdating sa business ay very convenient talaga. Imagine, lalo na ngayon na bawal tayong magpalitan ng mga papel. Ito, machine ang magbabasa, wala kang gagawin, 'di ba? Sabi nga kanina, contactless solution. So kinakailangan lang ay i-scan siya ng machine at mababasa na ng info na you are about to board. Okay? Next po, ayan, familiar tayo dyan sa mga examples niya sa Robinson, 'di ba? So gumamit po tayo ng mga ganyan ngayon kasi as I see, yung mga pera natin ay dinidigitize na talaga. Soon, ang mga pera ay yung mga cryptocurrency na, no? Yung mga hindi natin kilalang pera na. So far, we have GCash and we have PayMaya. So, makikita po natin na itong itong QR code na to ay unique to Robinson. Okay? So, kahit i-scan mo yan, ang nakalagay na information dyan is all about Robinson. So, when you scan it, using your GCash application, so ide-direct ka niyan dun sa parang payment part o feature ng iyong GCash at kung saan dun mo ilalagay ang babayaran mo and then yung kung meron ka mang PIN na naka-insert doon, yon, no? And on the other hand, syempre for flexibility purposes, hindi lang kinakailangan na isa lang yung option mo as a business, no? Hindi lang kinakailangan isa lang yung ibigay mo sa kanila. So some people prefer PayMaya, some people prefer the use of GCash. So whether GCash or whether PayMaya, meron po kami niyan. Parang palaging ganun ang mga strategy ng business ngayon. So that is flexibility. You need to offer everything just to make your customer comfortable. Okay. So kung mas gamay nila yung PayMaya,
Oh, ayan, di ano sa kanila, advantage yun. Kung mas gamay nila yung GCash dahil marami siyang benefit, advantage yun. Just the same, pareho lang silang QR code and just the same, pareho mo lang din babayaran yung binili mo kung gagamit ka ng ganyan. Okay? Next po. So, yun po yung mga ilang application ng QR code sa business. How about the use of QR code in a labor room? Ito po. This particular example is a research by my professor. Okay, tingnan natin. So this is the abstract. Di ba part po ng inyong training ay research, no, as part of the innovation. So ang makaka-relate dito ay yung mga nurses. Please correct me if I have discussed this correctly. So QR code as a mobile learning tools for labor room nurses at San Pablo College's Medical Center. So ginamit niya to na research, okay? Para tignan po niya yung ability ng tool, yung QR code as a tool to access information immediately. And then she also look for the usefulness, kagamit-gamit ba, acceptability, gaano ba yan tanggap, and then feasibility, if gagamitin at i-apply natin sa field ng nursing, maaari bang possible ba siya? So yan, tignan po natin yan. And then of course, syempre kung merong lahat naman po ng technology, hindi naman advantages lang ang makukuha natin. Syempre may mga downside yan. So, kinakailangan ay rin tayo fair and balance sa pagdi-discuss para hindi tayo nagpo-propose lang ng solusyon just because we want people to buy our solution. So, kinakailangan po ay kinakailangan i-discuss natin talaga siya na yung tao ay mapapaisip if this is acceptable for him or not. So, moving on. So, ito po yung, ayan, stages of pregnancy and childbirth. So, sabi nga dun sa research ni Dr. Raimundo, yung mga nurses daw po ay part daw po ng ORDR. Dito naman sa atin sa sub-office, wala namang ganyan, di ba? Kasi iba naman yung kliyente nila. Pero, just the same, so, since ito yung ating topic, po natin to, na pag-usapan po natin sa mas malalim na paraan. So, yung labor and delivery ay part ng kanilang trabaho. And then, sa sobrang dami, di ba, ng kanilang trabaho, minsan, hindi na sila na-engage sa tinatawag nating continuous learning. Hindi ko na lang nilagay dito, but I think lahat naman tayo naging familiar at naging aware dun sa recent, scandal, yung baby switching, no? So, kumbaga, sa sobrang busy siguro ng mga nurses, sa dami ng ginagawa nilang trabaho, nakakalimutan na nila na i-improve yung mga sarili nila at part po nun ay ang pagiging responsible natin sa ating trabaho. Kasi we need to know what are the patient's medical condition, like yun, di ba? And then ano po yung mga dapat mong gawin, yung mga simple troubleshooting dapat na i-apply natin yan. Okay? Kasi very very sensitive and very critical yung ating trabaho. Okay. So, ang ginawa po ni Dr. Raimundo is she used tools, QR code as a tool. Ito po yun. When we say affordance of the tool, it is the capability of the tool. Ano ba yung nagagawa ng tool na yan sa'yo? Hindi ka lang gamit ng tool. Yan ba ay epektibo para sa'yo? Okay, so binanggit natin kanina, maaari siyang maglagay ng mga text, numbers, ano ngayon? Okay? So parang ganun yung inaano natin, di ba? Ano naman ang saysay niyan sa akin? And unless na lang we use a device as an agent. So kailangan may makabasa kasi kahit naman i-display mo na i-display yan, kung wala namang mag-i-interpret, hindi mo rin maintindihan yan. Okay? So ang very purpose nga niyan ay i-direct itong QR code na to dun sa source of information and knowledge. Ang sabi nga po, yung mga nurses, di ba meron tayong CPD units na kinakailangan nating i-comply. Di ba? Sa mga teachers, 15 yan. Sa mga nurses, I think it's 45. Tama po ba? Okay. So, kung sakasakali na ganun nga, kinakailangan po yung ating mga nurses ay continuous pa rin yung learning. Pero sabi nga dun sa study ni Dr. Raimundo, kukunti lang daw yung window hour kung saan makakapag-aral sila. And usually, yung pag-aaral ay kinakailangan maging formal. Kailangan pupunta ka pa sa school. Paano kung nandun ka sa labor room? Paano ka mag-aaral? Kasi you are bounded by your commitment. So, paano yun? So, tignan natin.
Ano yung ginawa niya? Okay. So, yung information na naka-embed or kung saan nakadirect yung QR code na yon ay ito po sa website na ito, no? Ito ay specifically made site para dun lang sa purpose na yon. Okay? So, ano-ano ba yung nilalaman niyan? Ayan. So, dun sa labor room, yung nilalaman niya ay ito. Bawat pasyente na nandun ay ginawa nila ng specific QR code para kunyari, in-scan po ng nurse yung na yon, yung QR code na yon, lalabas po yung information. For example, ito po, instructional content para po sa bed na patient na nandun sa bed number 1. So, ano pa yung meron doon? So, yung date na kung kailan siya inadmit, sino yung attending physician, di ba yan yung mga information na kailangan natin? Ano na yung age, di ba? Ano yung relevance ng age sa diagnosis ng doktor? Okay? And then what are the medical condition in focus? Ano ba yung mga dapat gawin ni nurse once na ito yung ma-encounter niya, si patient sa bed number 1? Ano yung mga dapat kong gawin? So, you are very limited since all nurses are dependent, no? Nakadepende lang sila sa sasabihin ng OB or sa sasabihin ng attending physician. So with this, kahit wala yung physician, kaya niyang attenan yung kanyang pasyente because all information are curated and very specific for that patient. Okay, another. So ayan, nandiyan na po nakalagay how would the nurse manage the fluid management. Sa mga lalaki, syempre hindi po natin yan naintindihan dahil di naman po tayo nagbuntis at di naman po tayo nanganganak. So importante po na yung mga nurse ay tignan kung yung size, mga ganyan-ganyan, and then kung ilan na yung tubig, kung nababawasan ba. So kailangan nilang tignan yan. And then how about the postpartum management after, mga aftercare services na po ng mga nurses yan. So lahat ng instructional content ay inilabas na, no? At doon nila nababasa very specific information na doon tinuturo. This is another information na nakalagay doon. Okay, oxytocin. Okay, may nurse ba tayo dyan? Ayan. So yung oxytocin daw ay siya, no? Parang tinuturok. So yan, nakalagay naman dyan duration, IM daw. Ano ba yung IM na yan? So, ano po yung IM, Nurse Macy? 2 to 3 hours. So, ano po ba yon? Nurse Macy, bigyan nyo nga po kami ng tawag dito, paliwanag. Ano po yun? Sige po, Nurse Macy, pa-open na lang po ng mic. And can you give us description, what is oxytocin all about? Kasi very, yan sa amin, alien yan sa amin. Okay po. Narinig niyo po ako? Yes, ma'am. Okay po. Oxytocin, yan po yung ating ini-inject po yan prior po sa labor para mag-contract po yung mattress po. Then, IM, intramuscular po siya binibigay. 3 to 5 minutes. Wait lang. IV, 1 minute. Then, duration, IM 2 to 3 hours, then sa IV po 1 hour po magdadraft yung gamot going doon sa pasyente. Then yun po, absorption 40 minutes after IV administration. Excretion, paano daw po lalabas yung mga gamot na pinasok through urination. So half-life 1 minute. Then yun na po. Ayun. Salamat po, Nurse Macy, sa pag-explain sa amin yan. So sa mga kasama nating lalaki, I hope kung may mga asawa kayo, naintindihan natin kung paano natin yon na-absorb natin yung paliwanag ni Nurse Macy. So, ito daw po ay ini-inject, no, to check para daw mag-contract, siguro para mag-open at mapabilis yung panganganak po nung pasyente. So, very relevant sa mga nurses, no, na part nung study na to yung ginawa niya, okay? Kasi what you need to do is to scan it, di ba, without reading anything. So, i-scan mo lang yan, lalabas na yung information. So, for example, nakalagay doon, scan QR code number ganito, di ba? So, lalabas na siya. So, lahat ng information na kinakailangan mo ay nakalagay na dyan. And I think this is, kasyang-kasya lang yung 200 characters, yung pinaka minimum number of characters na pwede nating ilagay dyan if we are going to use it as a text. So, part of the research, okay, ito po yung mga factors na naka-apekto dun sa research. Of course, the researcher used a tool.
So part ng tool niya ay gumawa rin siya ng contact information kung saan i-scan na lang po ng nurse yung QR code at yun po ay direkta ng i-direct na po ng QR code na yon yung parang lalabas na doon yung number ng attending physician. So they can They can easily call the doctor kung nagle-labor na, 'di ba? Pag nagle-labor siguro manganganak na 'yan, natataranta na silang lahat kasi 'di ba? Usually mga 3 to 4 nurses minsan ang laman ng isang labor room. So hindi mo na maiisip agad yung gagawin mo. So kung ganun yon, di ba, hindi mo na siya mahanap agad, pero meron kang immediate way paano mo siya ma-access, iyan. Pangalawa, gumamit po siya ng device, no, na something that can read or that can interpret. Maaring hindi naman natin pakailaman yung mga part na to, kagaya ng binanggit ni Ma'am Abby kanina na may iba't iba siyang part. Pero ang importante doon, meron siyang interpreter. So yung interpreter, siya ang magpapaliwanag o siya ang magbibigay sa atin ng information, ano ba yung ginagawa niyang tool na yan. Okay? So kagaya nga ng binanggit kanina ay dinidirect sa isang website kung saan nandun lahat ng information, no? And then the nurse, sabi nga nila ay accessible anytime, anywhere or anytime learning, type of learning, just for me learning. Kasi di ba ang only device na meron sila sa labor room ay ang kanilang mga cellphone. So even if sila ay nasa room without the aid of a teacher, walang nagtuturo sa kanila, they can learn something new through the use of that QR code. What else? So yung paggamit po ng internet, no? Kasi yung inano niya, since yung pong website ay nakalink yung QR code ay nakalink sa isang website, they need internet. So internet usually give us some basic information kahit nasaan tayo, no? Kahit na tayo ay nakahiga, nakatayo, nakaupo, kahit ano pa yung ginagawa mo, you can access information. However, on the other side, so tingnan po natin yung naging problem po ng mga nurses, no? Some of the nurses complained that their cell phone is not good enough to scan the QR code. Kagaya po ng pinaliwanag ni Ma'am Abby kanina, dapat may magandang specification yung cellphone mo na pang-scan, okay? So if QR code increases access, no? Lahat ay nakaka-access dahil 'di ba parang gateway siya sa information, it also serves as a hindrance. Bakit? Kasi 'di ba, parang alam mo 'yun, barrier siya. So what if ganun nga yung device ko? So hindi ko siya mai-scan. Another thing that they experience is that kapag ini-scan nila 'yan at tina-target nila 'yan ay hindi makuha. 'Di ba may square 'yan? I experience paying my grocery sa Robinson at hindi niya binasa yung code. I do not know if there is conflict between my cellphone or between the camera of my phone and the yung GCash nila QR code. Hindi ko alam kung sila ba yung dapat upgrade or ako po yung dapat mag-adjust sa kanila. So may mga ganong klase po ng cases. So those should be recorded, and then parang tignan natin kung ano yung pwede natin gawin. And then of course, when it comes to equity, 'di ba? Lahat dapat balance. Paano yung mga walang internet? So how they can access information, or how can they participate in a continuous learning kung wala naman silang internet. So siguro gagawa na lang natin yan ng paraan if we are the one who is researching this topic, siguro gagawa natin yan ng paraan. Okay? So those are some of the problem and some of the parang experiences of the nurses who serves as the subject of the study. So yan po yun. So yan po ang gamit ng QR code sa labor room. Madami palang pinaggagamitan nito, no? Hindi lang po pala isang field. Okay, next. Use of QR code in local government. So ano bang meron dyan? Tingnan natin. Okay. So daran, ayan. So si Yorme, no? Wala lang akong picture ni Vivi natin. So si Yorme, he is using Stay Safe for their QR or their contact tracing solution sa Manila. While naman po, si Vico, gumagamit po siya ng Pasig Pass para naman po sa Pasig. Siyempre, magpapahuli ba ang mayor ng Montalban? Hindi naman, diba? So, my QR. So, yan. So, Bayan ng Montalban, through the Executive Order Number DLH 78 Series 2020, in order niya na lahat ng public places or institutions ay mag-install ng
may QR code, tayo, kung papasok tayo sa isang institution or sa isang, for example, sa Robinson, di ba, lahat tayo ini-scan at lahat tayo ay required magpakita niyan, di ba? Sila naman, as an institution, ay kinakailangang may reader. Tayo, ang i-read, yung dala-dala nating QR code. Okay? So ano ba yung example niyan? Ayan po yun. Nakikita natin at syempre hindi ko naman na kailangan i-explain dahil I believe that all of us have experience presenting our own QR code. So mamaya, pwede namang gamitin talaga yan natin. No? Tayo sa sub-office and at the same time, sa school, pwede namang gamitin yan ng school. But for me, I don't recommend using that one. Mamaya makikita po ninyo yung conflict pero hindi ko sinasalungat no yung executive order ng ating munisipyo. Syempre pirmado ni mayor 'yon. But if we can find another solution, that's good. So next, use of QR code in face-to-face school setting. Ito po ginamit po namin to last year sa LAC session. District LAC session. So, kung makikita po ninyo yung mga nagre-register, they are not registering their name or writing their name to register, no? Kasi naka-register na po sila. They are just receiving this QR coded parang laminated sheet na binigay namin sa kanila kasi these are controlled. Ayun, makikita nyo. DLAC and then March 20 last year yan. Makikita nyo naman doon yung date. Ayun po. And then number 26. So, even if you scan it, lahat lang po ng information na makikita nyo dyan ay information ng number 26. So kahit mapulot mo yan, wala yung saysay para sa'yo. Okay? Kasi ang lahat ng information na nandyan ay para nga kay number 26. So ginamit namin yan at pag entrance nila, pag exit nila, how many hours did they stay doon sa loob ng computer laboratory o sa loob ng tagumpay ay na-measure namin yun. Okay, so this idea help me to design a QR code in a DE setting. Pag sinabi nating DE setting, distance education setting, gaya ng binanggit ko kanina, hindi lang dapat mga bata o mga kliyente natin na naka-online yung ating ipa-prioritize. Kasi nga, equity, di ba? Paano naman po yung iba na wala silang kakayahan doon? Dapat lahat. Okay. So, because of that, I created a mechanism. No, this is a good practice of Tagumpay National High School, wherein we use a cell phone to manipulate or read or at least let the device read the information of the QR code. So tinawag namin itong My Coach, cellphone based. C stands for cellphone, and then O, dalawa kasi yan, online, maaring on-site. On-site ay yung mismong physical building. And then access, syempre, meron kang access. Control to health, syempre, di ba kaya nga natin to ginagawa, ay to control the COVID cases or at least mag-serve siya as a contact tracing solution, localized contact tracing solution. Okay, tignan natin. So, yung brief description niya ay, syempre, this is a governance and operations side. So, yun po yung natin, gumamit po kami ng Google Form for our, di ba meron tayong online health declaration form? So, yung online health declaration form na yon ay beforehand or before kang pupunta sa school ay kinakailangan po na nakapag-fill out na po yung mga tao. What if hindi naman talaga siya nag-fill out? Sinabi niya, sige, nag-fill out ako pero pagdating doon talaga, hindi naman totoo. So, gumawa kami ng paraan, paano namin yun mamamonitor? So, we use different applications. Ayan po, may number 2 yung gumamit kami ng URL shortener, di ba? Nabanggit to nung nakaraan. Si Sir JP nung second day ay gumamit ng URL shortener, di ba? Kasi sobrang haba-haba at hindi naman natin mababasa lahat ng mga characters na yun. Minsan yung 0, hindi natin malaman kung O ba yan na malaki or O na maliit, di ba? May mga ganyan pa tayong mga kaso, okay? And then we also use the QR code monkey as our site kung saan natin siya gagawin. Number 4 is optional. You can use some or you can use the QR attendance control. Pero yung QR attendance control, which is number 5 po, yung gagamitin natin mamaya. So I hope you can follow because we have 3 activities. We have prepared 3 activities for you para po dito. Okay. So the project objectives are as follows. First,
this was made to create a tracing mechanism to collect first-hand information. Gaya po ng nabanggit ko kanina, bakit hindi ko sinasuggest yung executive order ng ating munisipyo is that nagtanong po kasi ako dun sa mismong ano niyan yung nag-i-implement, yung parang in charge. So sabi ko, what if we want to have the data on April 29 kahapon? Paano kung gusto kong kumuha ng data kahapon because somebody told us that one of the visitors ay nag-positive. So pupunta pa pala ako ng munisipyo to have their permission na makuha yung information namin, no? From Tagumpay, i-filter pa nila yon at bago pa yon mabigay sa atin. Eh kung meron tayong sarili nating information or sarili nating mechanism, we don't need to go to munisipyo just to ask for those information. Right there and then, makukuha natin yung gusto nating info. Okay, number 2, establish guidelines on the health policy for school visitors regarding entry procedure and screening regardless of purpose. So, may mga mag-a-appear dyan na problem, may mga mag-a-appear dyan na mga conflict. Those can be used to establish policy. So, paano po kung naging ganito, anong gagawin natin? Ay, may ganun pala. So, we can use that as a policy. So sa sub-office naman, you can use it as a policy, no? In addition to what you have established policies na ng mga tungkol dyan, ano, yung sa visitors policy ninyo. Okay. And the number 3, leveraging the cost-efficient ICT solution. So syempre, hindi naman kinakailangan mahal para ma-deliver mo yung parehong parehong output like that, 'di ba? Kagaya ng binabasa lang naman niya yung info. Wala namang ginagawa sa inyo yung QR code, 'di ba? Pagpasok natin sa Robinson, wala namang ginagawa ng iba. Binabasa lang niya yung info. After that, wala ka ng idea. Hindi mo nga alam kung yung bang nakasalamuha mo doon while nakapila ka, 'di ba? Ay may mga sila, you do not know, okay? Ang importante lang kay Robinson ay may scan niya because they are following orders, okay? I don't parang hindi ko sinasabi na i-contradict natin yung sinasabi ng munisipyo, pero I am just giving you a clear picture kung ano po yung nangyayari or ginagawa, okay? So, what we did was to systematize the approach. Tatlo ito, input, process, and then output. So, kagaya nga ng sinabi ko, lahat ng pupunta sa school ay mag-fill out ng online form. Kasi po nandun po nakalagay kung ikaw ba ay na-expose, ikaw ba ay inubo, ilang araw kang ganyan, di ba nakalagay siya doon. And then, doon naman po sa, on-site, siyempre kung hindi ka nga nag-fill out doon sa sa online, hindi ka rin makakalusot kasi may fill out ka din dito sa on-site po. Kumbaga parang nakalusot ka nga sa online pero sa on-site, still you need to follow the procedure, okay? So, yun po yung mga input doon po manggagaling. Next po ay yung process. Dahil yung atin pong ICT solution ay mura lang, 'di ba? Libre lang naman 'yan at usually cellphone lang yung gamit natin, pinapascan lang natin. Syempre kinakailangan natin siyang i-systematize. So, ito pong process ay magi-issue kami ng unique coded ID. Ito po 'yon. So, lahat po ng MDL parents namin ay ginawan po namin ng unique coded ID. Even teachers and non-teaching staff ay may ganyan. And then nag-ask po kami sa aming principal na bumili po ng cellphone specifically para po dyan. Okay, alam po yan ni Sir Noel, And then, yung, syempre, ito pong visitors log sheet ay pine-prepare po yan. Actually, the project is still for implementation po, but these are the procedure. Okay? So, ito pong controlled visitors log sheet ay manggagaling po yan, kasama na po yung nasa online at yung aming health CSAR, yung aming nurse ang maglalagay ng control number since not everybody are privileged to see what are the information. So dapat few person lang yung makakakita niyan and dapat po nandun lang yun talaga sa may control. Like for example, yung school nurse nga ninyo kasi very sensitive siya. What if kung nakita mo doon, 3 pala doon yung na-expose, di kinabahan ka na, di ba? Parang ganyan. And kumbaga, syempre kung yung ating health CSAR ay naitatago niya yung info because of data privacy, baka naman ikaw ay hindi mo mapigilan yung sarili mo at mabanggit mo to, maikwento mo to, maiyano mo yan, no? So dapat yun ay nandun pa rin yung
privacy at saka yung ethics na tinatawag. Kinakailangan nakatago pa rin lahat ng info na yon. And then yung output niya ay what? Decision and policy. Anong gagawin natin? What if kung gano'n, diba? And then, what are the policy that we need to implement kung ma-experience natin yan? May example ako niyan, mamaya discuss natin sa later part ng ating slides. Okay. So, nakakasunod pa ba? May nakukuha po ba tayo? Pa-type nga po. Excited pa bang matuto? Ano pa po ba tayo? Go-go pa ba? Or medyo boring? Okay, so sabi ni Ma'am Sandra, yes po. How about the others? We have 61 participants here. How about the others? Okay, go po. Okay, thank you. So, beneficiaries, who will benefit from this initiative? So, the first one, para sa mga eskwelahan po ay yung Health CSAR. Siyempre, para sa sub-office, information ito para sa ating mga PSDS, di ba? They need to report what is the status o health status of our sub-office. And then, dito naman po sa ating Health CSAR, siyempre, kagaya na binanggit ko, yung monitoring, yung control, and decision, ay part yun na magre-recommend siya ng decision dun sa ating school head or dun sa committee. Meron po kaming committee para dyan kung ano ba yung mga dapat gawin. And then, who else would benefit from this? The ODL and the MDL coordinators. Kasi dun sa application na gagamitin natin, malalagay doon kung ilang oras siya nagstay dun sa sa school. So we can use this to improve our service. Paano kung 3 oras pala kada isang tao? Masyadong mabagal, di ba? At kung very limited yung space na natin na nandoon, ay mahihirapan po tayo na i-control yon, di ba? Sabi nga, pagka ganyan, kinakailangan ay umiikot yung hangin. Paano kung 3 hours na, hindi pa pala lumalabas, ayun pala, ang dami-daming tao dun sa So, makakagawa po tayo agad ng paraan. Who else? Yung registrar, di ba, hindi lang naman pick up ng module lang kinukuha, kundi pati po yung ibang request ng record. Sa sub-office naman po, di ba, iba-iba po yung concern. Request ng ganito, dala pa ng mga ganyan. So, hindi ko alam yung mga iba pang procedure dun sa, sa sub-office, pero I think makakatulong din ito sa inyo. And then what else? Parents or visitors, no? For a contactless transaction. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi na kinakailangan ng parent na magpirma. Diyan din sa sub-office, hindi na kinakailangan ng visitors nyo na magpirma. Pero if predicted yung visitors ninyo, kung for example, kung nakapag na siya online, maaring ganun, per visit yung gagawin natin. Pero pag may mga that's why yung ibang institution or ibang offices ay hindi sila nag-entertain ng walk-in dahil nga po hindi nila makokontrol. Pero sa atin kasi since office tayo, hindi naman pwedeng gano'n, no? And then who else? Some learning institutions who wishes to share this information or baka meron pa silang way paano to mai-improve, then they can help, okay? Ano pa? Tignan natin. So these are all the technology requirements. So sabi ko nga, gumamit kami ng Google Form. It is free. Napakinggan na natin yan nung nakaraan. So hindi mo kinakailangan sa pagsasagot ng form, hindi mo kinakailangan gumamit ng or magkaroon ng isang account. Okay? Ang risk lang niya, syempre siya po ay internet-based. Okay? Next po. URL shortener. So kagaya ng sinabi ko kanina, ay kinakailangan po ay meron akong URL shortener para ilagay ko yon. Tuturo ko yan mamaya, no? And then we have the QR code generator. So what else? Ayan na po, no? Attendance tracker, and then of course the smartphone. So yung smartphone lang ay kanyang ang tawag dito, parang magiging natin costly. Siyempre, di ba, yung maliit lang siya, pero depende po sa specs niya, 17,000 and above, ganyan. And then, pero you can download free application. It can store huge data if you want. Yun lang, maliit lang screen niya. And then, yung battery niya, di ba, siyempre, meron siyang lifetime, di ba, parang ganon. Meron siyang magwe-wear out siya pagka na-reach niya yon. And then, it needs internet para po, ma-process yung connection. Pero kanina, tinry namin, kasi meron akong school na shinare ito, na-try naman siya offline, no? Nagpa-function siya offline. So, what is the process flow? Okay, wait lang po. Dito po sa ating process flow,
Yan. Siyempre, dapat ang process flow ay meron pa ring human complement. So, ito po ay alam ng aming school head. Of course, ang nangunguna dito yung aming school nurse, di ba? Kasi nga, nasa kanya lahat ng info. And lahat po ng parte o bahagi o serbisyo ng aming school ay dapat po merong connection or meron pong access, ano? Okay. And then, syempre, yung faculty and the school guard. So, syempre, final, ano yung school guard? Okay. Final po yung nasa entrance po si school guard. We need to educate, no? Hindi na po pwede na ano lang, na hindi maging bahagi ng ating education system yung mga ano natin, ano, non-teaching personnel, even the school guard should be educated kasi sila yung nandun. Pwede bang teacher or non-teaching staff yung magbabantay doon? Syempre hindi. So kung alam ng school guard yung ginagawa niya, definitely he or she can deliver kung ano po yung expected na output mula sa kanya. Okay. So para po doon sa aming teaching and non-teaching staff, ito po yung aming template na ginawa, no? Meron kaming T, gumawa ako ng parang code, unique coded ID number. Kung ano po yung number ng QR code na yon, yun din po ito. Ninumberan po namin lahat po nung mga teachers kasi nga po ay dapat unique at hindi na rin mag-fill out yung teacher ng ano po, no, ng parang ano nila sa gate, kundi scan na nga lang po yun ng guard. And then for the non-teaching personnel, ito po. So makikita po ninyo yung difference because doon pa lang po sa code T and NTP. Okay. Next po, for our parents, ayan, may gate pass kami for grade 7. Sa sub-office naman siguro, pwedeng ang gawin ninyo ay color-coded yung mga schools, no? Ang gate pass ninyo ay by school at pwede nyo ganun ang gawin kung sakasakali po. The principal can be, you can issue a gate pass to the principal or to the driver kung meron silang dadalhin or to the LO kung mag-visit sila physically dyan sa sub-office. So, you can control the visitors, okay? So, grade 8 namin, yellow. So, bakit ganun? Parang di siya yellow, parang gold siya. Kasi kinakailangan po ay, kinakailangan darker po yung color. Okay? What else? Yung kulay red naman po ay grade 9 siya. So, ginawan ko lang ng parang, chenes. Pero usually, yun po ang ating gagamitin na site. Ayaw niya yung may mga kulay na ganyan. Kung naka-fix ka dun sa pinaka front color mo red, dapat yung background niya ay mas lighter. So, dapat cream o kaya white. So, white na lang, di ba? Kung nakikita po ninyo yung ibang QR code, usually white naman siya. And for our grade 10, blue. So, yan po. Next po. So, mamaya papakita ko yan. Ano ko yung cellphone ko. Kung maliit man yung nakikita nyo sa screen, papakita ko naman yung malaki niyan. So, arrival log. So, na talaga ako madilim. Arrival log, okay. We have here, makikita po natin na yung atin pong button, radio button ay nakalagay sa arrival log, okay. And then this part scans all arriving visitors, okay. Ito naman sa kabila, ang ini-scan niya ay lahat po ng magde-depart na visitor. Siyempre, kung nag-entrance ka, mag-e-exit ka. Dahil kung hindi ka nag-exit, that means nandun ka pa rin sa school premise. Dapat mo hanapin yung tao na yun, di pa siya lumalabas, di ba? Nasaan yun? Kung hindi naman ganon, may problem sa security nyo. Bakit hindi niya na-scan or nakita na lumabas na pala yung tao na yun? That means hindi niya tinanong anong naging business nung security guard, ay nung yung visitor na yon, no? So, ibig sabihin, you need to create policy dapat at alam nyo ng guard kung paano niya yon i-address. Dahil kinakailangan po ay sinisita, di ba? Ganyan naman talaga yung trabaho ng mga security guard, di ba? Kinakailangan aware siya sa mga ginagawa niya, no? Okay. If I may share, dun po sa isang business na pinupuntahan namin before, okay, dun yun sa aming parang part-time, nakalagay doon, we need to check whether the security guard greeted us, tapos chinek ba yung aming bag.
paglabas, chinek ba? So dapat ganun din itong ating mga security guard. Kasi minsan, di ba, nahahaluan tayo ng personal. Pag kilala na, oh sige, bye-bye, ganyan na lang, di ba? Pero dito hindi pwede kasi we are dealing with a pandemic. Kinakailangan po ay lahat ituring nating suspect para mas lalo tayong maging cautious. Okay, what else? The calculated number of hours. Ilan ang tao, kung makikita nyo doon sa taas, ay nakalagay persons for. Ilan ang taong pumasok at how many minutes siyang pumasok at ilan yung in-stay niya doon. Okay, nakakalculate po lahat yan. Mamaya, you will have an experience of this kasi part yan ng inyong activity. Okay, what else? Risk and mitigation. Ano ba yung risk and mitigation na yan? Okay, tingnan natin. So, risk mitigation, kasi nga, di ba, hawak natin lahat ng information ng tao. If we have 1,200 MDL parents, lahat ng yon ay hawak namin ng mga addresses, hawak namin yung mga contact numbers nila, and we are dealing with data privacy. Yung DepEd Region 4A po ay may sariling data privacy that we really need to be cautious of. Kasi hindi siya biro-biro, no? Kumbaga talagang ang NPC ay nagkakaroon po ng reprimand, nire-reprimand niya po talaga yung mga offices na hindi sumusunod sa ganyan. Baka akala natin basta-basta lang yan. Actually, hindi pa naro-roll out ng ating region yung tungkol dyan, pero still, yung iba naman po ay medyo may alam na. Kaso, di ba, mas okay kung malalaman po natin yung fullness ng data privacy na yan. And then, for the print-based technology, since may piniprint pa naman po, di ba, dahil sa on-site nga, kinakailangan, may fill outan pa rin. So, yung mga paper na nandun ay kinakailangang i-secure. Bakit po? Yung aming pong guard house doon ay parang post lang. So, anybody can, can visit the guard, pwede silang mag-talk, ang cellphone nandun, ang paper nandun, maaari nilang makita lahat ng information. So, in short, mataas yung risk na yung aming pong guard house ay hindi ganun ka-secure. So, kinakailangan po namin siyang lagyan ng second layer of security para yung mga papel na nandun at yung mga ilalagay namin mga devices ay safe. Okay, imagine kung 1,000 yung papasok na, hindi mo na alam yung mga iba doon, di ba, malingat ka lang. Okay, next, internet-based transaction. Siyempre, yung stable internet connection ay kinakailangan nating i-address. And then, of course, we need to give training para po sa ating mga security personnel or anybody who is or who are involved in this project. Okay, future expansion. As for the future expansion, meron kaming kausap na programmer kasi tinanong namin nung una kung magpapa-customize ba kami ng ganyan. Sinabi niya kasi ang rate ay 50,000. Kakilala niya pa ako noon. Paano kung hindi niya ako kakilala? So, more or less ay malaki po yung gagastusin natin, kasi i-connect na niya yung mga devices na para doon kasi gagawin na din namin sana siyang attendance ng mga bata, 'di ba? Nauuso na rin po yung kunyari pag pumasok po yung mga bata, if babalik po tayo sa face to face. Pag pumasok po yung mga bata, automatic na nagte-text yung system dun sa mga parents that the learners have entered the school premise, 'di ba? Parang ganyan. So ito naman future expansion. Kung okay tayo kay QR code, nakita natin na tama po yung operation at tama po yung mga processes at nakita nating success, so ayan po yung gagawin namin na future expansion. So, konti na lang. Yan. So, I hope you are learning something from this. So, what else? Recommendation. Tingnan natin. Recommendation. Ayan, promotional strategy. Di ba nanalo po ang tagumpay as best information advocacy? Kasi napakarami po naming online platform wherein we really use it na promotional strategy. We have our own Facebook page, which is very active. We have almost 12,000 followers. We also utilize our Instagram, and we have now our YouTube channel wherein we can let our stakeholders know what's happening inside the school. And we also have the Twitter account. So lahat po yun ay gagamitin namin. Plus, kung pupunta naman po sa mismong site, we can use a tarpaulin for that purpose. Okay, so ayan lang po mga proposed schedule of activities. And then funding requirements, yung funding requirements naman ay in consultation with the school head as well as our bookkeeper, si Sir Noel.
And then, yon. Doon tayo sa question and answer. Ito nakuha ko lang to kanina kasi some of the person who attended ay nagtanong. Yan. Okay, tingnan natin yung una. Can two persons share the same QR code? Sino pong gustong sumagot? Si Faith at si Hope ay kambal. Can they share the same QR code? Kasi definitely you cannot identify who is Faith and who is Hope. Diba? Okay, can we ask Ma'am Jenny Lynn, since you said no, can you explain, ma'am? Sige, ma'am, pwede po mag-unmute. Or kung nahihiya po, you can type your answer. Okay, everybody can participate by typing. Yes, ma'am. Sige po. Yeah, ma'am, I believe kasi na yung QR code is unique to each and everyone. So, hindi siya supposedly mag-share or pwedeng i-share to anyone. Okay, very good. So, si Faith and si Hope cannot share the same QR code, para mga jowa yan. You cannot share your jowa to just anybody, okay? Ano lang, pang polite lang, okay? And then what else? Even twins are not alike. 'Di ba? Palagi nating naririnig yan. So, Faith is different from Hope. And Hope is different from Faith. Pero kanina, yung ni-raise na concern ng taong nagtanong ay, nakita daw niya na may dalawang parang customer ng isang grocery na pumasok at pagkatapos pong i-scan ng isa, pinasa niya sa isa at in-scan din. What if may nag-positive nung araw na yon? At yung isang nag-scan, siya pala yon. So definitely, wala siyang record. So nakukuha nyo kung bakit yung ating my QR code na nasa munisipyo ay mahirap kasi ang dami niyang ini-scan. And yet, asan yung filtering? Kulang siya ng filtering. Nakukuha nyo, dapat very unique siya. Kung si Robinson, ito lang yung pumasok sa kanya nung araw na yon, di ba? So dapat may system siya. We cannot see kung anong nangyayari doon sa loob. So dapat at least transparent yung yung area na yon o yung part na yon, no? Para makita natin na very secure siya. So the answer in this, tama si ma'am, no, hindi siya dapat sinishare. Pero kinakailangan din maging cautious din yung establishments na alam nila kung kanila ba yan talaga. So, yun siguro yung sa part ng mga establishments, alamin kung kanya talaga yan. Humingi ng proof or mas okay siguro kung yung sa cellphone nila sa mismong app, 'di ba? Nandoon naman yan nakalagay, doon yan na-generate. Kung iyon na lang yung dapat nilang ipakita. Okay, next. Ito sa tanong pa rin 'to. Parent daw siya, no? Should I need different QR codes for my children? May anak siyang grade 6, may grade 5, may grade 4, may grade 3. Anybody can answer? Anong sagot natin dito? Who wants to answer? Do you need different codes for your children kung ikaw ang magulang? O naman po, sino naman pong sasagot na iba? Ayan, ano ba to? Si Sir ba to o Ma'am ba to? Marinik B. Pinosa. Okay, can you share your thoughts? Pwede pong magbukas ng mic. Why do we need to have different codes for our children? Si Ma'am Belte, can you share your thoughts, ma'am? Kung sa bahay, sabi ni Ma'am Sandra, okay lang. Oo, di ba yung mga naka-ODL, okay lang po yon. Or yung mga nag-online, okay lang po. Pero kung ikaw yung MDL parent at pupunta ka sa school at 4 yung anak mo, 4 yung anak mo, do you need different QR codes for them? Sige po, anybody can answer para mabuhay po ang ating participation. Kasi mamaya, may gagawin po kayo. Sige, Ma'am Rose Ann, tuloy mo yan. Okay. Sige. Okay, ma'am. Sige po. Ma'am Belte, gusto niyo pong sumagot? Okay. Mas maganda po ma'am kasi iba-iba para madaling ma-identify yung ano ng mga anak mo, di ba? Di ba po ma'am?
Okay, no? Very good, ma'am. So, kinakailangan pa rin ay iba-iba. Kasi, di ba, may mga teachers na, iba naman ang teacher nitong pang grade 6, iba rin yung pang grade 5, iba din yung pang grade 4, iba rin yung pang grade 3. And even if sila ay pare-pareho ng teacher dahil elementary yan, di ba, minsan ganun, nata-transfer po yung mga teacher sa lower grade at higher grade, still, magkakaiba po ng record yan. Parang A, B, C, D yan. A is different from B, from C, from D. So, kinakailangan ay magkakaiba pa rin sila. So, very good tayo dyan, ma'am. Okay? So, next po. So, ito ay tinanong kanina, no? Can we possibly use QR code to check the attendance of our students? Like, for example, nandito ako at gusto kong i-check yung attendance nyo at bibigyan ko kayo ng QR code. Maaari ko bang gamitin kaya yan? Since we are what? We have the laptop as our parang barrier. Maaaring nakikita ko kayo diyan pero wala naman talaga kayo sa likod ng laptop ko. Tama? Nagigets natin yung na yon. Maaring nagkakakitaan tayo dito sa Zoom dahil may application tayong ginagamit pero pag chinek ko yung likod ng laptop ko, wala kayo dyan. So, paano natin posible kayang magamit ito? This is a challenge to all of us. Can we check or can we use this QR code to check? Lalo na kung meron pa-training tayo, di ba? Pwede, siguro, maaari natin yan i-apply for a minimum number of students. Pero kung nasa 1,000 na yung yung estudyante mo o yung training attendees mo, I'm sure mahirap yan. Okay? So, depende po sa ating sitwasyon. Okay. So, for our hands-on activity, may hands-on talaga. Ayan. Activity number 1. Ayan. So, ito po, hindi na natin gagawin dito ngayon. Pwede nyo i-screenshot na lang po siya. Ipapakita ko na lang yung paggawa. So, this is the activity number 1. Kinakailangan daw po, okay, this is the situation. Help the Department of Health on its campaign to mitigate COVID-19 through an information campaign by creating a QR code that will link to DOH infographics. Yung infographics, isa-send ko na lang po ito sa inyo para makuha natin yung address. Ayan po, nakalagay dyan yung address. Ayan, send ko na lang to sa inyo, parang take home ninyo, total Friday, di ba? Pero baka maano sa akin yung DepEd, dapat pag Friday wala nagbibigay ng assignment, di ba? Okay, joke lang. Since non-teaching, personal naman tayo, pwede siguro yan, dahil part ito ng ating output. Okay, and then you will share your output on your Facebook wall. So, ibig sabihin, ipopost nyo yung output nyo sa wall nyo and then with a very creative caption, lalagyan nyo ng caption yon at itatag natin si Ma'am C at si Sir Fred sa post na yon. So, pag nakatag sila, makikita ko yan kung sino po yung mga nag-participate sa activity number 1. Okay? So, all you need to do is to create your own QR code. Ida-download lang yan. Ako po yung mga ngailangan ng reader or your follower or your friends can scan the code to follow it. Parang information campaign, sort of information campaign. Okay. Since in Tagumpay we use multiple assessment para lang malaman natin kung talagang natutunan natin yung mga pinag-aralan ngayon, 3 itong activity na to, one after another, para ma-check ko lang kung talagang kayo po ay natuto ngayong hapon na ito. Okay, for activity number 2, gagawa po tayo ng ating V-card o yung tinatawag na virtual contact file card. Sarili ninyo. I-upload nyo yan sa, yung QR code na ma-generate nyo ay i-apply ninyo sa Google Drive. Ayan po yung i-scan ninyo at iyan po yung link. Ayan, no? Dito, okay, uso po kasi yung kahit naman sa mga teachers, uso yung kopyahan ng output. This time, ay hindi kayo magkakapare-pareho. Why? Kasi po, lahat po ng information na i-contain nito ay information ninyo. And isang sikreto na parang hindi ko narinig na binanggit ng ating mga speakers ay may history kasi si Google Drive, di ba? Meron siyang history kung sino ang nag-change ng file doon, sino ang nag-delete, sino ang naglagay ng mga kung ano-ano doon. So makikita ko if you are the same person na gumawa ng inyong output. Okay? So ibig sabihin, if participant A ay nag-upload at kanya yon and then well and good, natutunan niya. And then kung si participant A pa rin yung nag-upload pero card ni B, ibig sabihin may kakaiba doon, di ba?
Okay, so i-try po natin para matuto tayo kasi 'di ba, we are living in a digital world. So magagamit natin yung virtual contact file. Like for example, putting your profile in in a printed form, 'di ba? Hindi mo na kailangan ilagay doon lahat ng scan lang nila 'yon, okay? So ibig sabihin kung meron silang scanner, makikita nila yung information mo. Another, ito po yung ating gagawin at yung simpleng hands-on ngayong hapon na to. Medyo madami. Create and generate a simple on-site attendance system using the following entities. Ito ay employee number mo, contact number mo din yan, and address mo yan. Pangalan, sorry. Employee number, name, contact number, and then address mo yan. At ang gagawin mo para ma-scan mo yan, okay, makita mo kung gumagana talaga siya, ida-download mo yung barcode scanner ni si Zing team at ang QR code ni Daniel R. Hemfeld. Tapos, i-upload mo po yung generated barcode mo dito pa rin. I-scan mo lang to, didirect ka na niyan doon sa site. Di ba tinuruan tayo ni Ma'am Trish na kahit na cellphone ay pwede nating i-upload yung ating mga generated image. Ganun din po si Sir Jason, di ba tinuruan tayo paano mag-upload sa Google Drive. This time, natin yan, na mai-apply lahat natin ng learnings from day 1 hanggang ngayon. Okay? So, ano ba itsura niyang mga yan? Tignan natin. Okay, si barcode scanner, ito po, para lang makita natin na tama po yung mga dina-download nyo. And then the QR attendance control ay ito naman po. So ipapakita ko ngayon yung paano siya gumagana. Okay. Wait lang, share ko lang po yung screen. So dito, ang makikita po natin ay yung QR code. Ito po yung barcode scanner. Ayun, yung parang may red, di ba? And then the other one ay yung QR attendance. Ayan po yan. So dito po sa QR attendance, di-delete ko lang muna lahat para at least malinis po. Delete. So yan. Okay, and then mag-o-open lang po ako. Dito hindi nyo na makikita yung process. Makikita nyo na lang na nag-scan na siya para hindi na po ako magpalit ng screen kasi yung cellphone po yung aking tinitignan. Okay? So, dito po ay bubuksan ko lang yung nagawa ko ng QR code. Pero tuturuan ko pa rin po kayo after this. So, grade 8, Diamond. Ayan, meron akong naka-prepare na 4 na QR code. For example, dumating yung parent. Nakita nyo, nasa scan po siya, di ba? Arrival. Okay, click ko lang yung scan and then, ay, nakasara yung wait. At scan ko lang siya. Yun, pumasok na po, di ba? So, makikita nyo, ayun, nakita nyo na hindi na po nagsulat yung ating visitor. Automatic na po siyang nakalagay. Kasi, unique yung ating QR code, naglalaman na po ito ng information na dapat niyang lamanin. Okay? The next one po, visitor. So, makikita nyo parang pare-pareho lang siya kasi nga hindi nga natin nababasa yan dahil machine ang nagbabasa or yung ating mga cellphone. Okay, scan ko lang siya. Yun. Okay. Ayun, dalawa na yung pumasok sa ating paaralan. Okay, next. Scan ulit. Yun. 3 na. Okay, the other one, last po. Okay. So, 4. Makikita natin may 4 na taong pumasok. Si number 395, 396, 397 at 398. Ngayon, pag lalabas sila, ilalagay lang po ni guard sa departure yung button. Pipiliin niya lang po yon dahil lalabas na nga po sila, 'di ba? So, i-scan lang natin yon pabalik. Yon. Okay, second. Third. And then last. Okay. So, yun po, no? Na-generate na niya, nakita na niya, ayan. Kung makikita niyo number 6, may naulit. May naulit siguro kung i-scan. Pag may nauulit, ganyan po yung nangyayari sa kanya. Hayaan niyo lang po,
Okay, so tignan natin kung ilan ang taong pumasok. Click nyo lang po yung parang wrench. Ayan, so do calculations. May 5 tao kasi nga may naulit. Ayun po yung isa, no? Isa. Pwede naman nating i-delete if ever. So 5 yung taong nandun. And the first person arrived at arrival lang siya nakalagay. So ibig sabihin nandun pa siya sa loob. Hindi pa siya lumalabas. May hindi ba ako na-scan? Yeah, may hindi pa lumalabas doon. Yung second person 398 ay 0 hour 0 minutes 23 seconds lang siya sa loob. Yung isa 1 minute 43 seconds, yung isa 1 minute 4 seconds. Ang maganda lang po dito, pag kinlik niyo ulit yung wrench, pwede po kayong mag-export. Ayan, at yung i-export po ninyo ay CSV file na yan, naka-Excel sheet. Export nyo siya. Ayan. By the way, gumagana to kahit wala pong internet. Yun ang kagandahan. Na-try namin kasi kanina may nagtanong nga. So, naka-export na po siya sa storage. Ang maganda kung ating matuturuan ng mga guard, ayan po, at marunong sila nito kung sakasakali, ayan po yung internal storage. And then, saan na yun? Wait lang po. So, yun. QR attendance control. Day to day is April 30. So, marami akong April 30. Dapat yung 2:26 p.m. I-click ko lang yan. And then, syempre, di ba may share naman tayo dito. Alam naman natin yan. Then, we can choose whether we can send it via email or via messenger. Pero mas preferred, syempre, ni DepEd ay email. Di ba? Para mas formal. Okay. So, I will send it to, syempre, sa sarili ko. Kunyari lang. And then, so, ano po ito? Visitors on day 4. Kunyari, 4. Tapos, April 30, 2021. Okay? So, yan. And then, press ko lang yung send. Andun na yung report. So, if the principal would ask the in charge kung kumusta na yung mga taong nandun, ayan, magagawa natin, ano? Okay, i-share ko lang siya para turuan ko po kayo na maturuan ko po kayo na gumawa ng code. Okay. So, punta po tayo dito. Ito naman po ang aking i-share. So, naka-ready na siya, no? So, ayan po yung ating QR code monkey. Ito po. Ito po yung sinasabi ko sa inyong URL. Kung yung URL, yung website po yun. Ginagamit lang naman natin yung website kung tayo po ay magsusorten, di ba? Okay, since we are, our output pertains to creating our own, on-site tracking attendance, sa text lang tayo pupunta. Okay po? So, dyan, kunyari, ang employee number mo ay 01234567. Kunyari yan, di ba? At ang pangalan mo ay, kunyari lang, Juan de la Cruz. So, yan ang gagawin mo. Di ba? Yung mga entity na hiningi natin, employee ID, employee number. Siguro pwede ka maglagay dito ng employee number. Yan, para mas formal. And then, yung name. And then, put your contact number. Siguro, 0909-00000. Kunyari lang yan. And then, our address. Okay, San Jose. Siyempre, dapat kompleto ha. Rodriguez, Rizal. Ito po yung sinasabi ko sa inyong magsiset kayo ng color. Usually, some people prefer this to be black. Pero kung gusto nyo ng ibang kulay, ayun pwede naman kayo, diba? Yun lang, make sure na mas matingkad para nababasa po. At i-advise naman po kayo nitong app kung ganun nga. So, you can add a logo. Kung may logo po yung sub-office, pwede nyo i-add. Just click this and then choose nyo lang po kung saan siya, kung saan niya kukunin or saan niya makukuha yung logo na yon. But, if you prefer something like this, pwede naman din kayong pumili dito. Okay, since dito sa gamit kong laptop na isa ay wala akong logo, wag na tayong maglagay ng logo. Pero just the same, dito nyo lang naman siya
i-click, no? Kung gusto nyo naman po ay Facebook, pwede. For example, pang Facebook nyo siya or pang Instagram nyo siya, pwede naman ganyan at yan ang mag-a-appear. Okay? You can customize additionally your design by, ito po, pumili kayo, di ba? Yung nakikita nyong ganyang design. Ayan po yun. Ako ito. So, depende po, how creative are you? So, once you click create QR code, ayan, ayun, nakita nyo nagbago, di ba? And then you can download the PNG version. Yan lang po ang i-upload nyo dun sa ating shared folder na pinakita ko kanina. Okay, so definitely hindi naman po siya mahirap, di ba? Pero kung nahihirapan, pwede po ninyong balikan itong ating video recording and at the same time, yung ating materials na ipapamigay. Okay? I guess this ends the discussion this afternoon. I hope you really learned a lot. May mga questions po ba? I am willing to answer the question, should there be any. Thank you po. May question si Ma'am Loida. Di ko po friend sa FB si Ma'am C and Sir Fred. Okay, may any other option po ba? Okay, if hindi po kayo, probably you can just email me yung po ninyo, ginawa ninyong QR code. So, isa-send ko na lang din po yung email ko or I'll just make another, another folder, no? Para doon, okay? Ayan, ganun din yung tanong nila. Pag hindi po natin friend, request po tayo. Joke lang. Okay? Magkakaiba. Ayan. So, meron pa ba? Okay. Welcome po. So, meron pa po bang iba? You can type your question sa ating chat box or you can open your mic to raise your question. I really also would like to hear kung ano yung mga naging takeaways mo ngayong hapon na ito. Ano yung natutunan mo? Natuto ba tayo? May natutunan ba tayo? Sa palagay mo ba, mai-apply mo yan sa field mo ngayon? Okay? Anybody? Si Ma'am Kibol, sumagot, yes po. Baka meron pa pong ibang magbo-volunteer. At least 3 lang para maka-exit na po tayo. Have you learned something this afternoon? May natutunan ba tayo? Kaya ba mag-embed ng picture sa QR code? Wala po siyang option, di ba? Kung makikita po ninyo, teka, balik ko lang yung natin. Kung makikita nyo ay, share ko lang. Ayan, kung makikita nyo ay URL ang option for you. Ito po yung mga website, text, di ba? Email, phone, SMS, vCard, MeCard. I haven't heard of MeCard, pero yan siya. Yun, logo, pwede, maliit lang. Yun yung picture. So, if you want, baka yung sinasabi mo, sir, di ba, yung parang picture mo, instead of logo, picture mo yung papalit yun, pwede yun. Yung ma-generate dito, picture mo yung lalabas dito. Pwede yun. Okay? So, I hope I have answered that well. Okay. Anybody? Paano po mag-insert ng logo? Ayun, pinakita ko na siya kanina, ma'am. Nag-ano lang kasi siya, naglalag lang to. Wait lang po. Ayan. To insert a logo, punta lang po dito, may option dyan. Ito, namili lang ako ng logo na nandito. But, you can upload an image. Try natin yung sinasabi ni sir kanina. Wait lang, ha? Siguro, for example, ang ating picture ay ito. Yan din yung logo kung sakali. O yun, meron siyang file size. The file is too big. So, kinakailangan lang ay 2 MB lang. Maliliit lang. Dapat pa nating paliitin yung image. Okay? So, wala po akong kasi yung isang laptop po na ito yung gamit ko. Lahat po ng ko ay nandun sa kabila. Kaya hindi ko siya dito. Okay? So, if there is still other, mas secure kasi kapag may image para hindi na magamit ng iba. So, that is good, no? You can also, surgery, we can also
accept that as a suggestion to improve our policy in visitors, no? Pwedeng ganon. Pwede nga namang yung picture mo ay nandun, no? Parang ginawa natin picture ID. I-check natin whether ikaw nga talaga yan. So, that's a brilliant idea. Pwede nating i-apply. So, what else? Wala po bang gustong mag-share? Ma'am Gemma, would you like to share? Okay, wala. I guess wala na po magtatanong, pero we still cater after training questions if you want. So kung may mga questions naman, sige po, isend lang natin yan. And kung nahihiya ngayon, pwede naman na i-ano natin, no, isend. So may I call Sir Giray for our ano po, final. Okay. Thank you, Ma'am Mitch and Ma'am Abby, for such comprehensive discussion on QR codes. And I hope that our participants were able to gain additional inputs as to QR codes. Okay, since there are no more questions and clarifications, maybe we could move on to the Katami evaluation, which was posted by Ma'am Nerissa Poldo on the comment section. Now, don't forget that one. Of course, other reminder is that ano pang mga reminder natin, Ma'am Mitch? Wala tayong Monday, sir. Ang susunod natin po ay Tuesday hanggang Friday ulit. Tuesday. Okay. So that's it. So that would be our next session will be on Tuesday. So don't forget to accomplish the Katami evaluation as well as your output this afternoon. So you still have time up to probably 5 p.m. or whatsoever and so on. Then that will be used for your output. Okay, so if there were no more questions, clarifications, and announcement coming from the facilitators, maybe we should end the session by having a photo documentation, I guess. Mitch, ano? Sir Joseph po ulit. Okay, Sir Joseph, thank you. So everyone, kindly open po your camera for the photo documentation. Thank you. Hello po, good afternoon po. Pa-open na lang po yung ating camera. Okay po, smile po tayong lahat. Ayan po, tayin po natin yung iba. Ayan po, pa-open na lang po yung camera. Oh, nag-aan pa. Okay, meron pang i-accept. Okay, hindi po. Okay, smile po. 1, 2, 3. Okay. Isa pa po. Okay, smile po. Okay, 1, 2, 3. Okay. Last shot po. Okay. May hindi pa nakuha. Okay, sige po. Isa pa po. 1. Smile po. 2, 3. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Sige po. Okay na po. Okay, thank you, Sir Joseph. Okay, so that ends the 4th day of our capacity building. So see you on Tuesday for our day 5. So thank you, everyone.